Leo tunaendelea tena na lessons zetu za chemistry na tunaendelea na topic ya form 2, topic namba 3 ambayo ni water. Na leo tutaona chemical properties of water. Kama tunavyoona hapa nasema chemical properties. Katika chemical properties tutaona kwanza action of heat. Unapo apply heat katika water inakuwaje? Asema water is extremely stable to heat. Kwanza ni extremely stable. A stable compound does not decompose easily by heating. Kitu kinachoitwa stable, compound ambayo ni stable, yenyewe haidecompose easily by heating. It requires a very high temperature to decompose. It requires a very high temperature to decompose water. Okay. Water decomposes lightly at 2500 degrees centigrade. Kama unavyoweza kuona, lazima uapply temperature kubwa sana, ambao about 2500 degrees centigrade. It approaches, tena hapa ni lightly, it approaches a complete decomposition at 5000 degrees centigrade. Sio mchezo, yani ni temperature kubwa sana. Okay. Na kudecompose ninachozungumzia hapa ili tuelewe vizuri, maana water siko hivi. Ukidecompose hii upate hydrogen kama ni gesi na oxygen ni gesi. Maana ukihiti water itabadilika tu states yake. Ukifika labda kwenye 100 itakuwa water vapor. Lakini ukihiti at this temperature itaanza kudecompose katika temperature hiyo 2500. Nadhani itakuwa inaeleweka. Hiyo ya kwanza, lazima tujue action of heat to water inakuwaje. Pili, tuone reaction with metals, kwamba water ina react vipi na metal. Metals ni kama unavyojua, kuna sodium, kuna potassium, kuna calcium, kuna magnesium, kuna iron na zingine. Sasa tuone, anasema the state in which water reacts with metals depends on the position of a metal in the electrochemical series as shown below. Kwa reaction ya water with metals ina depends on the position of metal katika electrochemical series. Okay. Tuone hapa series. Asema kwanza kama unavyoona hapa kuna potassium, sodium, calcium. Hizi zina react with cold water kama tunavyoona, kwa sababu hizi metal ambao ni potassium, sodium, calcium very reactive metals. Kwa hiyo zina uwezo wa kureact katika low temperature. Kwa maana nasema hapa react with cold water. Hiyo ya kwanza. Kwa hizi metal tatu, okay. Baada hapo kuna magnesium, aluminium, zinc, iron. Hizi metal zina react with steam. Maana kwenye 100 degree centigrade, maji ya moto, sio? Steam yani. Water vapor. Ambayo ipo katika high temperature. Kwa hizi zinaweza zikareact na steam kama tunavyoona. Kwa sababu sio very reactive ukikompare na, au less reactive ukikompare na hizi tatu ambao ni potassium, sodium na calcium. Baada ya iron tunakuja kuna lead, kuna copper, kuna mercury, kuna silver na kuna gold. Hizi hapa hizi do not react
with water or steam. Hizi hazireact. Kwa hiyo tunaona kabisa hapa inatupa picha reaction of water with metals inakuaje. Kidogo kidogo, elimu inapatikana kidogo kidogo. Vitu hivi ni vingi, lakini by time utaona vinakaa katika kichwa vizuri. Asema it can be seen that water attacks metals. Water attacks metals differently depending on the metal position in the activity series. Kwa hiyo kama tulivyoona hapa kwamba ile electrochemical series, ile position ya metal katika electrochemical series inaonyesha jinsi gani water ina react na hizo metals. This is called the chemical activity series of metal. Chemical activity series, ile potentiality of the metals katika reaction with water. Nadhani itakuwa imefahamika vizuri kabisa. Okay, tunaendelea. Sasa tuone moja moja. Tuone kama potassium inavyo react na water inatengeneza nini. Potassium is vigorously attacked with cold water producing hydrogen gas. Kwa hiyo potassium vigorously, kwa maana ina react kwa nguvu sana na cold water, ina produce hydrogen gas. The reaction of water with potassium is very violent. Ni very violent kwa sababu gani? Kwa sababu kwanza potassium very reactive metal. And the hydrogen produced catches fire spontaneously with lilac flame. The color is due to the burning of small quantities of potassium vapor. Kwa hiyo kuna hii flame ambayo lilac flame. Sasa tuone lilac ni kama pinki ambayo ni nini? Ni light, kama light pink. Kwa hiyo potassium yenyewe ina react na water vigorously na inatoa hydrogen gas. Hydrogen produced catches fire, kama ulivyoona, kwa sababu hydrogen inaungua. Kwa hiyo ikiungua inatoa lilac flame. Sasa lilac flame inasababisha nini? The color is due to the burning of small quantities of potassium vapor. Hii flame, rangi ya flame inatokana na nini? Na kuungua kwa potassium. Kwa kitu cha msingi cha kujua ni iko. Na hapa kuna reaction kama tunavyoiona hii, chemical reaction. Chemical reaction equation yake, potassium hii ina react with the water, ina produce nini? Potassium hydroxide na hydrogen gas. Okay. Kwa hiyo itakuwa imefahamika. Tunaendelea. Tuone reaction na sodium. The reaction of sodium with water is vigorous, but the hydrogen liberated does not catch fire. Lakini tofauti na potassium hii, ukicompare potassium na sodium, potassium ni more reactive. Kwa hiyo yenyewe the hydrogen liberated does not catch fire. Sodium reacts with cold water to produce hydrogen gas, which is detected by effervescence. Unaweza ukaidetect by effervescence as the gas is liberated. Utaiona, nadhani effervescence mnafahamu kama unafungua soda ile, zile bubbles zile. If a flame is applied, it burns with the yellow flame. Ila sodium yenyewe ina burn with the yellow flame, na hii ndio test ya sodium. The yellow color is from sodium. Yellow color is from sodium. Okay, na hapa kuna equation kama tunavyoona. Sodium ina react na water, inatengeneza sodium hydroxide na hydrogen gas. Okay. Tunaendelea. Calcium vile vile, calcium kama unavyoona, calcium reacts with water relatively slow compared to sodium and potassium. Yenyewe ni less reactive ikicompare na potassium na sodium. The hydrogen gas given off explodes if mixed with air
and if a flame is applied. Kwa ukiapply flame, hydrogen gas ambayo imekuwa given off yenyewe inaungua, sio? Kwa hapa tunaona calcium, water, natoa calcium dioxide na hydrogen gas. Ukiachia kwenye hewa, kwenye air, and if a flame applied. Okay, nadhani itakuwa imefahamika. Kwa hizi ndio tatu. Sasa naendelea sasa na magnesium. Kuanzia magnesium, zinc na kuendelea iron tuliona kule kwamba zina react na steam. Kama unavyoona magnesium ina react na steam hii, ina liberate hydrogen gas na oxide ya magnesium. Okay, hapa nitakwenda faster. Zinc hali kadhalika, zinc, water, steam yani. If zinc is heated to readiness, inakuwa hot, in a current of steam, hydrogen is liberated. Okay, kwa inatengeneza hydrogen gas na zinc oxide. Okay, naendelea. Tuone sasa iron. Iron does not react with cold water, but readily reacts with excess steam at a red heat. Red hot iron ikiwa na steam tunatengeneza nini? Tri-iron tetraoxide na hydrogen gas inakuwa released. Tri-iron tetraoxide, black oxide of iron. Black oxide of iron kama unavyoona. Hii reaction wanaita reversible reaction. Hydrogen inaweza ka react na hii oxide ikatengeneza iron na hiyo. Ndio maana nasema hapa the above reaction can be made to proceed in the reverse reaction by passing excess of hydrogen over heated tri-iron oxide. Heated tri-iron oxide na ina reverse. Okay, tunaendelea. Kwa hiyo hii ndio mifano ya reaction of metals with water. Huko juu tuliona cold water na hapa tumeona by steam. Sasa tuone reaction of water with non-metals inakuwaje. Okay, with carbon tuone nasema red hot carbon reacts with the steam at this temperature 1000 degrees centigrade to give a mixture of carbon monoxide and hydrogen known as water gas. Very important. Red hot carbon kama unavyoona inaweza kani coal, heat ile. Na hapa kuna steam, apply heat ambayo reaction ni reversible reaction. Utatoa mixture of gas ambayo ni carbon monoxide na nini? Na hydrogen gas. Hii hapa ndio inaitwa nini? Inaitwa water gas. Lakini lazima apply temperature kubwa sana ambayo ni 1000 degrees centigrade. Red hot carbon reacts with the steam at this temperature to give a mixture of carbon monoxide and hydrogen known as water gas. Kwa hiyo water gas unaweza kuulizwa ni mixture ya gesi gani katika swali. Okay, nadhani itakuwa imefahamika ni mixture of carbon monoxide and hydrogen gas. Chlorine react okay, sasa tuone reaction with the chlorine inakuwaje. Nasema chlorine reacts with water to form a mixture of two acids. Chlorine inapo react na water liquid, sio? Liquid water ina form ikiwa na sunlight hapa kama source of energy to stimulate reaction. Inatengeneza hypochlorous acid na hydrochloric acid. Hypochlorous acid kama tunavyoiona hii na hydrochloric acid. Kwa hiyo very important. Sasa tuone reaction of water with oxides. Asema water reacts with the oxides of most reactive metals to form hydroxide. Kwa hiyo oxide zenyewe kwa mfano potassium oxide, sodium
oxide, calcium oxide, hizi zote hizi zikireact na water zinatengeneza hydroxide za hizo metal. Kwa hiyo potassium oxide ikireact na water inatengeneza potassium hydroxide, sodium oxide hali kadhalika inatengeneza sodium hydroxide na calcium hydroxide kama tunavyoona hapa. Hii kitu tuelewe. Then tuone water reacts with oxide of some non-metal to form acids. Sasa hapa pia ni kitu muhimu sana kuzingatia. Kuna oxide za non-metal. Oxide za non-metal zikireact na water zinatengeneza acids. Kwa mfano carbon dioxide kama tunavyoona ikireact na water inatengeneza carbonic acid. Hii hapa. Sulfur trioxide ikireact na water inatengeneza sulfuric acid. Phosphorus oxide ikireact na water inatengeneza phosphoric 5 acid. Sulfur dioxide ikireact na water inatengeneza ambayo reversible reaction sulfurous 5 acid. Kwa hiyo tunachokiona hapa ni kwamba oxide of some non-metals zinapo react na water zinatengeneza zina form acids kama tunavyoona katika hiyo mifano. Okay, na